Saa za Afrika Mashariki kutoka hapa katika chumba cha matangazo, ambapo kwa sasa tunapeperusha matangazo haya mubashara. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, mfasiri kwa lugha ishara anafahamika kama Catherine Esimalewe. Kwanza kabisa, kabla sijaanza kukuarifu baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia katika chumba cha habari, wacha tupate vidokezo. Wamiliki wa kampuni inayohusika na sakata ya WorldCoin wafika mbele ya kamati ya bunge kujitetea. And the party is hereby directed to commence the process of removing them from the register of the party. Wabunge Jalango Ojienda, Elisha Odhiambo Ochanda na Karoli Omondi watimuliwa kutoka ODM. Je, mabadiliko ya hali ya anga yameathiri vipi vitega uchumi hapa nchini na barani Afrika? Moja kwa moja mtazamaji kutoka hapa katika jiji la Nairobi, ambapo kwa sasa tunapeperusha matangazo haya mubashara. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, tuandamane hadi tamati. Wakurugenzi wa Tools for Humanity, kampuni ya kimataifa ya maunzi na programu yenye makao yake makuu nchini Ujerumani, iliongoza uundaji wa itifaki ya WorldCoin, imefichua kuwa WorldCoin imekuwa ikichanganua mboni za macho za Wakenya tangu mwaka 2021. Wakifika mbele ya kamati ya bunge Jumatano, maafisa hao pia walifichua kuwa zaidi ya Wakenya 635,000 wamepakua programu ya WorldCoin. Grace Kuria Kanja natueleza mengi zaidi. Uchunguzi wa mboni za macho, ahadi ya $70, pesa rahisi na unarejea nyumbani kwa furaha. Hiyo ndiyo ilikuwa mpango, ila haikutimia, huku maelfu walioshiriki katika operesheni hiyo wakidai matatizo ya kiafya ambayo Alex Blania, mwanzilishi mwenza wa WorldCoin na mkurugenzi mtendaji, amekanusha. Blania alisema kuwa taratibu za usalama zilifuatwa wakati wa utengenezaji na uthibitishaji wa teknolojia hiyo. Ilibainika pia kuwa zaidi ya Wakenya 600,000 wamepakua programu ya WorldCoin, idadi hiyo ikiwa miongoni mwa karibu watu milioni 3 walio na programu hiyo duniani. Zaidi ya hayo, imeibuka kuwa mradi wa WorldCoin umekuwa ukifanya kazi nchini Kenya muda mrefu kabla ya kuanza rasmi Juni 24 duniani kote. Watendaji hao walisema walichagua Kenya kutokana na kiwango cha kuenzi teknolojia. Mradi huo wa crypto ulisitishwa nchini Kenya mnamo Agosti 2 kwa wasiwasi wa usalama wa data. Grace Kuria Kanja, TV 47. Na tukiachana na taarifa hiyo yake Grace Kanja, kwingineko ni kwamba chama cha ODM kimewafurusha CHAMANI wabunge 5 kutokana na utovu wa nidhamu na kukaidi msimamo wa chama. Kwa kuunga mkono Rais William Ruto, hatua hiyo iliafikiwa baada ya kikao cha baraza kuu la chama hicho kilichoongozwa na Raila Odinga, na wabunge Mark Nyamita na Paul Abuor wakipigwa faini ya shilingi milioni 1 kila mtu na kuamrishwa waandike barua ya msamaha katika siku 7 zijazo. Na kama Apollo Kamawa na viarifu ni kwamba mwakilishi wa kike katika kaunti ya Nairobi Esther Passaris vilevile alipigwa faini ya shilingi 250,000 na kutakiwa andike barua ya kuomba msamaha kwa kuunga mkono mswada wa fedha. Uamuzi wa kuwatimua wabunge waasi wa chama cha ODM uliafikiwa katika kikao cha baraza kuu la chama kilichoongozwa na kinara wa chama Raila Odinga. Katika kikao cha leo, baraza hilo kuu liliidhinisha ripoti ya kamati ya nidhamu ya chama hicho ambayo ilipendekeza wabunge 5 kati ya 7 waliotembelea Rais William Ruto Ikulu mapema mwaka huu na kuamua kumuunga mkono watimuliwe chamani. The National Executive Committee decided that these members be deemed to have resigned from the party, that is ODM, and the party is hereby directed to commence the process of removing them from the register of the party. Wabunge hao 5 waliotimuliwa ni seneta wa Kisumu Tom Ojienda, mbunge wa Lang'ata Felix Odiwuor anayejulikana kama Jalango, mbunge wa Game Elisha Odhiambo, mbunge wa Sumba Kusini Karoli Omondi na mbunge wa Bondo Gideon Ochanda. Wabunge wawili walioponea shoka la chama ni Mark Nyamita wa Uriri na mwenzake kutoka eneo bunge la Rongo Paul Abuor. Hata hivyo, chama hicho kiliwapiga faini ya shilingi milioni 1 kila mmoja na kuwataka waandike barua ya kuomba msamaha kwa muda usiozidi siku 7. The Honorable Mark Ogola Nyamita, MP for Uriri, and the Honorable Paul Abuor of Rongo, who are facing similar accusations as the aforementioned in Roman 2
above and appeared before the disciplinary committee in person and offered explanations which were considered by the committee should be reprimanded and directed to offer written apology to the party within 7 days. The two will be required to pay a fine of Kenya shillings 1 million each within 60 days to the party. Naye mwakilishi wa kike kaunti ya Nairobi Esther Passaris alipigwa faini ya shilingi 250,000 na kutakiwa kuandika barua ya kuomba msamaha kwa muda usiozidi siku 7. That Honorable Esther Passaris, the woman MP for Nairobi County, be reprimanded for her outright defiance of the party position on the Punitive Finance Bill 2023 and that she should issue a written apology to the party within 7 days. Vilevile chama hicho kiliwafurusha wawakilishi wadi 4 walioteuliwa na chama katika bunge la Kisumu, wakiwa ni Caroline Opar, Kennedy Ajuang, Peter Obaso na Regina Kizito. Chama cha ODM sasa kitamwandikia msajili wa vyama Anderito kumfahamisha hatua hiyo na kufutilia mbali majina ya wabunge hao 5 kutoka sajili ya chama. Wabunge hao hata hivyo huenda wakapinga uamuzi huo kupitia jopo linalotatua mizozo ya vyama vya kisiasa ambalo huenda likabatilisha uamuzi wa ODM. Vilevile wabunge hao huenda wakafika mahakamani iwapo hawatatosheka na uamuzi wa jopo hilo. Apol Kamau, TV47. Na tukiachana na taarifa yake Apollo Kamau, kwingineko ni kwamba kongamano la Afrika la hali ya anga limeafikia tamati hii leo. Kilele chake kikiwa ni maamuzi haya maarufu Nairobi Declaration, ambayo yameitaka viongozi wa nchi zilizoendelea kimataifa kutimiza ahadi zao za kutoa shilingi bilioni $100 kusaidia Afrika katika juhudi za kutumia nishati mbadala isiyokuwa na madhara na kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya anga. Sheila Chalangata na tuarifu mengi zaidi. Leo ilikuwa kilele cha kongamano la tabia nchi ambalo limekuwa likifanyika jijini Nairobi. Kongamano lililohudhuriwa na wajumbe zaidi ya 20,000 wakiwemo marais barani Afrika. Demand a fair playing ground for our countries to access the investment needed to unlock the potential and translate it into opportunities. We further demand a just multilateral development finance architecture to liberate our economies from odious debt and onerous barriers to necessary financial resources. Maamuzi haya yakiweka bayana Umoja wa Mataifa ya Afrika katika mpango wa kuwa miongoni mwa wanaotafuta suluhisho katika masuala ya athari za tabia nchi. There can no longer be any doubt in any part of the world that Africa, humankind's cradle, is also its destiny. Viongozi wa mataifa ya Afrika wakitaka viongozi wa mataifa yaliyoendelea kuheshimu ahadi zao za kutoa dola bilioni 100 katika ufadhili kila mwaka wa kukabiliana na athari za mabadiliko za tabia nchi. This position is anchored on the potential that Africa holds to decarbonize the global economy and set the stage for green industrialization throughout the world. Kutokana na kongamano hili, ahadi za ufadhili zenye thamani ya dola bilioni 23 zilitolewa ili kufadhili juhudi za bara hili kutumia nishati mbadala. Washikadau waliohudhuria wamesema wamenufaika pakubwa na mafunzo pamoja na masuala yaliyoafikiwa kuifaa Kenya na bara Afrika. Kienda kwa ulimwengu mwingine, tunaenda na solutions zetu, tunaenda na suggestions zetu. We must ensure that every time we have declarations, those declarations have left the boardroom, there is actions following the declaration. We don't need to import 45% of the food that we consume. Baada ya maamuzi haya, bara la Afrika sasa linatupia jicho kongamano la COP28 litakaloandaliwa Abu Dhabi, Dubai mwezi wa Desemba. Sheila Chelangat, runinga ya TV47 katika jumba la KICC, Nairobi.
Na asante sana mwanahabari wetu Sheila Chalangat kutoka jumba la mikutano la KICC. Kwingineko ni kwamba ulimwengu unapoweka mikakati ya kupambana na mabadiliko ya hali ya anga, wataalamu nchini Kenya wamewahimiza Wakenya kuongeza juhudi za upanzi wa miti ili kufaidi na biashara ya uuzaji wa vipimo vya kaboni. Mwanahabari wetu Joash Onsare amezamia taarifa hiyo na kwa sasa anatuarifu namna gesi haribifu inayoachiliwa angani inaweza dhibitiwa. Mabadiliko ya tabia nchi kwa miaka kadhaa yameendelea kuathiri maisha ya binadamu, misimu ya anga na hata kusababisha maafa. Ongezeko la idadi ya watu duniani linaendelea kuzua hofu. Na iwapo mikakati mwafaka haitawekwa kutatua changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, majanga yatajitokeza katika siku zijazo. Tumeshindwa sasa, ni maji tutaelekea wapi? Na vitu zimechukuliwa. Kenya imeshuhudia misimu mitatu ya kiangazi katika kipindi cha miaka 10. Msimu wa mwaka 2020 hadi mwaka 2023 ulikuwa mbaya zaidi. Wakenya waliathirika na kupoteza kipato chao na hata kuhama makwao. Takriban Wakenya milioni 4 walikumbwa na baa la njaa. Maeneo ambayo yanatambulika kama ghala la chakula la taifa kama Magharibi, Bonde la Ufa na Mlima Kenya yakipokea viwango vya chini vya mvua. Have longer droughts and then we have floods following right after that. So these are some of the things that we are seeing locally as impacts of climate change in Kenya. Katika mkutano wa mataifa ya Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi COP27 nchini Misri, mwafaka wa ufadhili wa mataifa yaliyoathirika na mabadiliko ya tabia nchi uliafikiwa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi Simon Stiel alisema kuwa, nikimnukuu, tumeafikiana kuhusu mwelekeo tutakaochukua baada ya miongo kadhaa ya majadiliano ya ufadhili wa uharibifu. Tunajadili namna ya kuangazia ufadhili wa madhara kwa jamii ambazo zimeathirika na mabadiliko ya tabia nchi. Mwisho wa nukuu. Countries that have to produce carbon dioxide to survive can buy our credits, and that's why they should be paying us. Na katika mkutano Umoja wa Kimataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi COP26, swala la gesi haribifu inayoachiliwa angani na magari na viwanda liliangaziwa, ambapo mataifa 103 yakiwemo 15 sugu ya kuachilia gesi hiyo angani yaliweka makubaliano ya kupunguza gesi hiyo kwa asilimia 30 ifikiapo mwaka 2030. Individuals are doing a lot to be able to reduce the causes of climate change. So one thing is emissions, so reducing emissions, developing in a more sustainable way, but also increasing the sinks. As part of our gift to the world, as a researcher, we have actually cracked the methane gas production from human activities. We call them anthropogenic sources of carbon dioxide or methane gas. And we have actually provided a solution that is being deployed to different countries. Rais William Ruto amekuwa kwenye mstari wa mbele kuwarai wa Kenya kupanda miti bilioni 15 kabla ya mwaka 2032. Kila mmoja wetu, mashirika, wizara na vitengo vyote, private sector, civil society, watu wote wanapaswa kujumuika na mambo ya kupanda miti. Kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na kuzingatia ufadhili kupitia kwa biashara ya uuzaji wa vipimo vya kaboni, mataifa kadhaa Afrika yamekumbatia soko hilo kufaidi. Mataifa hayo ni pamoja na Kenya, Malawi, Gabon, Nigeria na Togo. As many trees as possible, if they are planted all around the world, they will be enough, they will be able to absorb all the carbon we are producing.
Hatua nyingine ya kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi ni utumiaji wa nishati safi katika shughuli za kila siku. We depend largely on geothermal and very little percentage on fossil fuel. And so because of that, then we are able to play our part in contributing to reduction of greenhouse gases. Because climate change is a worldwide phenomenon, it needs all the countries to participate equally. Ili kuwepo kwa taratibu mwafaka za kukabili mabadiliko ya tabia nchi na pia taifa kufaidi kutoka kwa biashara ya vipimo vya kaboni, Rais ametia saini marekebisho katika sheria ya mabadiliko ya tabia nchi ya mwaka 2016. Sheria hii ikipania kutoa mwelekeo bora wa masoko ya uuzaji wa vipimo vya kaboni na kusawazisha ufadhili kutoka kwa mataifa yanayochangia athari za mabadiliko ya tabia nchi. The policies put in place are not being taken to the grassroots. Wataalam wa masoko ya vipimo vya kaboni wameelezea kuwa pana haja ya taratibu za uzaji wa vipimo vya kaboni hizi kuwekwa ili kuwafaa watu na jamii zilizo katika maeneo ya misitu. There is no muscle, there is no organization that takes to account those who have not implemented the carbon emission limits. Joash Onsare, TV47, Nairobi. Asante sana mwanahabari wetu Joash Onsare kwa kuangazia taarifa hiyo mabadiliko ya hali ya anga. Kwingineko ni kwamba wasimamizi wa miungano ya wahudumu wa afya hii leo walipata fursa ya kutoa mchango wao katika miswada 4 ya afya inayopendekezwa na serikali katika matayarisho ya uzinduzi wa mpango wa afya kwa wote. Masuala kama vile ada itakayotolewa na Wakenya katika hazina mpya itakayozinduliwa pamoja na majukumu ya wahudumu wa afya wa jamii yaliibuka, huku shughuli hiyo ikiingia siku yake ya 3. At the end of the day, the people who manage those drugs. Masuala tata yaliibuka katika zoezi la kupokea maoni ya umma kuhusiana na miswada 4 ya afya inayopendekezwa na serikali katika matayarisho ya uzinduzi wa mpango wa afya kwa wote. Kulingana na wasimamizi wa miungano ya hudumu wa afya, baadhi ya kamati inayopendekezwa katika miswada hiyo ina mapendeleo, huku wahudumu wa afya wengine wakipewa kipaumbele kushinda wengine. My suggestion would be that we change from the sub-county medical officer to probably sub-county health officer, so that we are in line with that judgment and that we can provide for a transparent system where anybody with experience and with capacity can actually be able to hold that responsibility. Aidha, wasimamizi wa miungano hiyo walikosoa majukumu waliopewa wahudumu wa afya wa jamii, wakisema kuwa baadhi ya majukumu hayo ni sawia na wahudumu wa afya waliohitimu katika nyanja ya utabibu. The concept of poor medicine for poor people and also trying to solve some of these primary healthcare solutions using people who perhaps are trained but not well trained to handle complex matters of healthcare. It might be important to relook and see where each person in the healthcare system can play a role in primary healthcare. Masuala kuhusiana na idadi ya fedha itakayotolewa na Wakenya katika hazina ya afya mpya pamoja na kamati itakayotoa uamuzi wa kiwango kitakachotolewa na Wakenya iliibuka, huku serikali ikisema kuwa ni mapema mno kuzungumzia swala hilo. Shughuli hii ambayo iko katika siku yake ya 3 inatarajiwa kuendelea hadi tarehe 11 mwezi huu, Wizara ya Afya ikitarajia kukutana na washikadau zaidi katika sekta ya afya kabla ya miswada hiyo kufikishwa bungeni. Now we are calling upon Kenyans to embrace this law. Let's not be retrogressive. Let's not fight these laws just for the sake of fighting. Let's look at the benefits of these laws. And we are telling you, as we make these laws, we are telling Kenyans, come forward. Come forward and give your views. Nobody has blocked you from giving your views. Give your views, submit them to Parliament, submit them to the ministry. We shall submit them and we shall look at these laws holistically. Zainab Mohamed, TV47. Asante sana mwanahabari wetu Zainab Mohamed kwa kuangalia taarifa hiyo kuhusiana na masuala ya afya. Kwingineko ni kwamba mahakama ya Nairobi imewahukumu wafanyakazi wawili
Selina Adundo na Fred Leparan kwa kuhusika katika ulanguzi wa watoto katika hospitali ya Mama Lucy miaka 3 iliyopita. Hakimu mwandamizi amesema kwamba video moja iliyoonyeshwa katika taarifa ya BBC inaeleza kwamba kulikuwa na ushahidi wa kutosha na kwamba kulikuwa na mazungumzo kuhusu mtoto kati ya Fred Leparan aliyepiga ripoti na Rose ambaye alikuwa kama mnunuzi wa mtoto huyo. Hii hapa taarifa kamili. Miaka 3 baadaye, baada ya tukio la ulanguzi wa watoto 3 wachanga kufanyika katika hospitali ya Mama Lucy, hatimaye mahakama ya Nairobi imewapata na hatia wafanyakazi wawili, Selina Adundo na Fred Leparan, kwa kuhusika katika ulanguzi wa watoto katika hospitali hiyo. The first accused person under the provisions of counter trafficking in person, Section 3, subsection 5, the sentence is outlined and it's a bit serious sentence, and it is therefore the court's view that the accused person should remain under the protection of the court, and I hereby order that each of the accused person to be remanded accordingly. They are now convicts. Hakimu mwandamizi Esther Kimili wa mahakama ya Nairobi akitoa hukumu amesema kwamba kwenye video iliyoonyeshwa kwenye kituo cha utangazaji habari BBC ilionyesha wazi kwamba kulikuwa na mazungumzo kati ya mwanahabari wa kituo hicho aliyetumia jina Rose ambaye alikuwa anazungumza kama mnunuzi, mlanguzi Fred Leparan pamoja na aliyefichua siri. There is discussion of between the first accused person and the whistleblower that this meeting should be held elsewhere and not at Mama Lucy Kibaki Hospital. Wawili hao walishtakiwa kati ya tarehe 1 mwezi Machi mwaka 2020 na Novemba mwaka 2020 katika hospitali ya Mama Lucy eneo la Embakasi ya Kati, wakisemekana kufanya ulanguzi wa watoto. Wakati wa kusikilizwa kwa kesi hiyo, shahidi alieleza mahakama jinsi Fred Leparan alipokea shilingi 300,000 kutoka kwa mwanahabari aliyedai kupokea mtoto huyo. Kabla ya hayo, Leparan alimueleza mwanamke huyo jinsia ya mtoto, ila mwanahabari akasema bora mtoto awe na afya njema. Mahakama imeamuru waziwiliwe katika kituo cha polisi cha Industrial Area pamoja na Lang'ata Women's Prison. Kwingineko, mahakama ya kukabiliana na ufisadi imeamrisha kutolewa kwa stakabadhi zozote ambazo hazina umuhimu katika kesi inayomkabili aliyekuwa gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya. Sit down with the councils. You look at that inventory, comb through it, correct? You look at an item per item, especially if they are computers for children and maybe they are going to school or even they are working on them. Honestly, we have got no cause, correct? Hakimu mwandamizi Thomas Njuki aliamrisha upande wa mashtaka pamoja na mawakili wanaomwakilisha Oparanya kufanya mkutano ili kujua stakabadhi muhimu inayohusiana na kesi hiyo na stakabadhi zingine kurejeshwa kwa Oparanya. Na tukiachana na taarifa hiyo kuhusiana na ulanguzi wa watoto, biashara ambayo imekuwa ikiendelea, kwingineko ni kwamba Wizara ya Elimu imeongeza muda wa mwezi mmoja zaidi kwa wanafunzi wanaotuma maombi ya mikopo ya elimu ya juu HELB. Hitaji la kuwa na kitambulisho kwa wanafunzi ambao hawajafikisha umri wa miaka 18 pia limeondolewa katika juhudi za kuhakikisha hakuna mwanafunzi yeyote anaoachwa nyuma, na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Andin Kilemi, ni 60% pekee ya wanafunzi waliosajiliwa na KUSP ambao wametuma maombi ya ufadhili wa elimu ya juu kufikia sasa. Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu ametangaza kuwa Wizara ya Elimu sasa imeongeza muda kwa wanafunzi wanaotaka kutuma maombi ya ufadhili wa elimu ya juu, yaani HELB. Shughuli hiyo ambayo awali iliratibiwa kukamilika tarehe 7 Septemba, sasa itakamilika tarehe 7 Oktoba. Hii, kulingana na Machogu, itatoa nafasi kwa wanafunzi zaidi na kuhakikisha hakuna yeyote anasalia nyuma. Haya yanajiri huku baadhi ya wanafunzi na haswa wanaotoka katika familia zisizojiweza wakiwa wanahangaika kupata hata nauli ya kufika vyuoni. Geoffrey Isaboke alijizolea alama ya A kwenye mtihani wa KCSE wa mwaka jana na alipata mwaliko katika chuo kikuu cha Nairobi kusomea udaktari na upasuaji, ila familia yake haina uwezo kifedha. Sasa ndio maana nilikuwa naomba serikali yetu hii nisaidie. Mheshimiwa Jarson Njoke, MCHI Omwando na Simba Arati, gavana yetu ya Kisii County, na Machogu mwenye anasaidia kwa elimu. Nimeomba serikali yetu inisaidie huyu mtoto atoke nje aende shule.
Sina penye nitatoa pesa. Geoffrey anasema angali kupokea majibu ya maombi ya ufadhili wa masomo aliyotuma kupitia bodi ya mkopo wa ufadhili wa elimu ya juu HELB. Nili-apply scholarship ya government na HELB, but bado answers hazijatoka kwa kila mtu, so hata hivyo hata ikikuja ile yenye watasaidia kwa sure kuna yenye tabaki tutakuwa tunalipa. Kufikia jana ni wanafunzi 156,533 ambao walikuwa wametuma maombi ya ufadhili wa elimu, hii ikiwa ni 60% pekee ya wanafunzi waliosajiliwa na KUSPS. Bodi ya mkopo wa ufadhili wa elimu ya juu HELB na ile inayotoa ufadhili wa vyuo vikuu imetakiwa kuweka mikakati itakayohakikisha shughuli inafanyika ipasavyo. Vyuo vikuu pia vimetakiwa kutowafungia nje wanafunzi watakaporipoti bila karo. Andrin Kilemi, TV 47. Na mtazamaji, tukiingia michezoni ni kwamba timu ya taifa ya soka Harambee Stars mapema leo ilitua mjini Doha, Qatar kabla ya mchuano wao na timu ya soka ya Qatar ambao unatarajiwa kufanyika hapo kesho. Harambee Stars watafanya mazoezi mepesi ya kujiandalia mechi hiyo. Akizungumza kabla ya kuondoka nchini, kocha wa Harambee Stars Engin Firat alieleza kuwa timu yake iko imara licha ya wachezaji wengi wanaocheza klabu za nchi za nje kutoungana nao mazoezini, kwani waliwasili masaa machache kabla ya kuondoka, huku mchezaji wa kiungo cha kati Clark Oduor akisema kwamba anatazamia kupewa dakika kadhaa kwenye mechi dhidi ya Qatar. That we play against this kind of good teams, and in the end they are the Asia champion, so that we show who we are. You know, we have to show character to represent our country, because this is not a normal friendly match, not only because they are top team in comparing in the FIFA ranking. It is also about that we show that Kenyan football is not only Michael Olunga, so that we do open also doors for more players to show that Kenyan football is bigger than other people know. I think the most important things is just to get minutes, to gel with the team, and like I said before, just show everyone what I can do. Tumeprepare poa na tuna hope for the best, tukiprepare hizi friendly mbili, tukiprepare kucheza World Cup qualifiers, because the nation is expecting a lot from us, and so far tumekuwa na good friendly matches ukiona Iran, na now we are going to play Qatar, which is something new. Tujakuwa na friendly high like this.